suited stand in order to study chromosomes. پلاندینو کې کوم یو د ټولو نه ښه سټین دی چې هغه ته کروموسوم له ورکړي. iodine solution, Leishman stand, Fulgen stand and aniline blue. Fulgen stand. Chromosomes, the word chromosome is actually the combination of two words, the chrome which means color and the soma which means bodies, and it means that the chromosome are the bodies in the nucleus محسنه which can be easily stand ها دا ته په اسانۍ سره stand کولای شي او په دې کې Fulgen stand چې دی هغه د most accurate دی. Scavengers are digestive bag of a cell are chromosome, centrosome, lysosome or ribosome. Lysosomes. Scavengers way sapaita. لکه منګه بکټیریا ته scavengers of earth ویو. Cleaners of earth د ځمکې جاروکا. نو دغه شنته کې lysosomes چې دي دا د digestion سره سره دا د څه حد پورې دو scavengers کاروم کوي لکه one out cells دا remove کوي. ټیک شو یا parts of a cell which is no more functioning now. هغه منی د خپل انزایم توي کی او onwards هغه بیا څه شي ختم شي او دا غي چې کوم چیزونه راشي کوم اټمز هغه د ریسایکلینګ لپاره استعمال شي. ها following are the functions of cytoskeleton except maintaining cell shape, movement, contraction या respiration. Respiration न कोई respiration न कोई remaining all the three functions چې دا کوي. Following are the functions sorry دا identify the mismatch in the following pairs. Mismatch this image چې هغه د یو سره سمون نخري هغه identify کوي. Mitochondria cellular respiration ټیک دی. Lysosome intracellular digestion ټیک دی. Microfilament cyclosis ټیک دی. Glycosomes and deamination. The deamination, the removal of amino group in H2 group is called as deamination. ها په سیل کې انزایمز بریک ډاون چې کله د پروتینز کیږي ټیک شو هغه په مایټوکانډریا کې کیږي تاسو سره په بار په سایټوپلازم کې اول کیږي مایټوکانډریا ته به اسټایل کو انزایم ا داخليږي وکې دی توجه ده کنه ها the removal of amino group in H2 چې it is a functional group and functional group is the combination of atoms or a single atom which gives characteristic to a particular structure. ٹھیک شو لکه زه مثال به تور زه CH3 لیکما CH2 لیکما ٹھیک شو دې ځای پورې اوس دې CH3 CH2 ته زه کلورین ایډ کوما نو دا الکایل هلایډز دي ٹھیک شو زه ورته NH2 فرض کړئ ایډ کوما نو دا امینو ګروپ طرف ته ځي که زه ورته کاربوکسایل ګروپ ایډ کوم نو کاربوکسیلیک ایسډ طرف ته ځي. فنکشنل ګروپ خصوصیات ورکوي یو پارټیکولر سټرکچر لا او د موست اکټیو پارت اف ا مالیکول اور ا کمپاوند از د فنکشنل ګروپ. فنکشنل ګروپ داسې چیز دی چې د کیمیکل ریاکشن کې د ټولو نه اول حصہ اخلي. تاسو ته ما ویلو کله چې امینو ایسډ زم بریک کیږي نو د ټولو نه اول دا امینو ګروپ لري کیږي. د پروسس ته موږ ډي امینیشن ویو لکه تاسو څنګه ډي هایدروجینیشن وایي the removal of hydrogen, dehydration وایي the removal of water نو داسې ډي امینیشن دی the removal of امینو ګروپ پوهیږئ کنه ها the most prominent cell organelle of a bacterial cell other than DNA is mesosome, ribosome, lysosome या nucleosome. Ribosome په نیوکلیس پسې دویمه غټه prominent organelle د بکټیریا څه شی دی ribosomes د سیل والا. mesosome دومره prominent نه ده. this is only the enfolding of the membrane. د membrane enfolding او لاندې organelle کې خو definitely فرق یې کنه دا خو صرف د پلازما ها بکټیریا ته third باغې کې plasmid. mesosome it is counted as organelle. ها the cell wall of prokaryotic cell bacterial cell is composed of murine which is the combination of polysaccharide along with certain amino acids. The cell organelle in eukaryotic cell which is not bounded by the membrane is lysosome, centriole, mitochondria, peroxisome. Centriole remember this is the organelle in the cell which is not surrounded by a membrane. بقایا چې دي lysosome د دې نه single membrane غیر چاپیره peroxisome نه single mitochondria نه double membrane. In which part of the chloroplast the fixation of carbon dioxide results in the formation of sugars? The fixation of carbon dioxide results in the formation of sugars. Envelope, stroma, thylakoid या intergranum.
نو د کاربن ډای اکساید نه چې شوګر جوړیږي نو اٹ مینز ناو اٹ از د ډارک ریاکشن and it occurs in the stroma of chloroplast پوهیږئ که نه بایونرجیټکس کې به مجیب ښه په ډیټیل وایي تاسو ما په 10 کې کړی وم خو تاسو نه هېر شوی دی ښه stroma the organelle which is absent in animal cell داسې organelle چې په animal cell کې نشته plastids پکې نشته lysosome شته nucleus شته centriole شته the special proteins which carry lipid insoluble large molecules through pores of plasma membrane are called dash permeases موږ ویلو چې due to the presence of the lipids which are non-polar certain polar molecules cannot pass through it then for that particular purpose the plasma membrane has certain proteins which when combined with these atoms or molecules bring configuratory changes in it and then they become able to pass through the plasma membrane such proteins are called as permeases the membrane enclosed spaces of endoplasmic reticulum are called lamella cisternae crestiostroma cisternae all of the following refers to lysosomes except slightly larger than mitochondria roughly spherical single membrane bounded organism contain powerful digestive enzymes slightly larger than mitochondria that टिक थे हाँ mitochondria is one of the most prominent organelles of the cell while lysosome is not too much no دوی کنا چې except برا all of the following refers to lysosome except نو دا پکې ټیک شو کنه او lysosomes are also called as peroxisomes, mesosomes, pegosomes या glycosomes. Pego means eating and soma means body. It means that they are eating bodies and it is evident from the function of the mesosomes. होएगी क्या सादा किताब माँ सर देखो सादा किताब निश्ती हाँ In the leaves of green plants, peroxisomes are the sites of respiration, photosynthesis, photorespiration या phototropism. Photorespiration in which instead of carbon dioxide, oxygen combines with ribulose biphosphate and gives carbon dioxide. It occurs during daytime and carbon dioxide is released, so it makes a link with respiration, therefore it is called as photorespiration. تاسو ما ویلو د دې څه فائدہ نشته په ډیټیل کې به ان شاء الله په بایونرجیټکس کې وي صحیح ده. Write short answers